wanafanya kazi mzuri sana, wanashirikiana na gavana wetu kufanya kazi na kutimiza ahadi za hapa Murang'a. Asanteni sana, Mungu awabariki. Your Excellency, that is how quickly we want to do our introduction so that we do not tire you a lot. We said we know you have all what Murang'a County requires, and when you are able to put your government in order, you shall deliver to these people. Your Excellency, we have 7 constituencies in Murang'a County. We also have a women rep, a senator, and a governor, making a total of 10. And therefore, because we said we are many, we agreed there are those that represent all of us. That is the women representative, our senator, and also our governor. Those one will be given 1 minute each to come here so that they can say something. But Your Excellency, wengine waliniambia nikuambie ni asanti na shukrani kubwa kwa kutupea waziri wawili. We have one of us, and my dear sister, who was a role model to me, and whom I said, if I can be elected, I can do like what she's doing, who has been appointed and already sworn in to be waziri wa maji, my dear sister. Kiatu yako ni kubwa, lakini nitajaribu kuvaa na kutembea nayo. Your Excellency, we were 3. Huyo mmoja alienda, alikuwa upande ule mwingine. Tulikuwa na waziri Alice Muthoni na mimi. Saa hii Alice nao ni waziri. Kwa constituencies sasa nimeachwa peke yangu, lakini I have my brothers, watu wa mifuto. But I'm telling you, I'll deliver and make sure the position where you are positioning Mheshimiwa Alice, count wa maua, and I shall deliver. Allow me, Your Excellency, just to mention them by name and the constituencies they'll waive. That is something that we have agreed, and when I come to the women rep and the senator, please remember to take 1 minute each. Allow me, Your Excellency, to start with the Honorable Wakiri Moreu, MP Gatanga. Honorable Joseph Munyoro, MP Kegumo. Honorable Peter Kehongi, MP Kagema. And the last one is Honorable Daktari Mogo, representing Mathioya. I know you are asking about the other members, Wamaua Maragwa, and I'll giving a chance to my dear brother, Dede Nyoro, when that time comes, who represent Keharu. Therefore, I will now want to come to the county leadership, and we've agreed 1 minute each. And may I start with the Betia Sawa, Beatrice Jerry, Maitoa County, ya Murang'a. Karibu. This short. Our House of Clergy, led by our bishops, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, our son-in-law and our son-in-love, the Deputy President of the Republic of Kenya, and all protocol observed. Gaide mwega, na hede shiothe, mwathani agosho. I start by appreciating our clergy for having given us an opportunity to use the Lord's Vineyard as a campaign platform during our campaigns. We cannot take it for granted. We appreciate you. We endeavor to continue serving the people according to the will of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Your Excellency, the President, I wish to thank you for the 4 positions that you have given the people of Murang'a County. 1, our son-in-law is the Deputy President of the Republic of Kenya. And he's so cooperative. Yesterday we agreed that we have reviewed our bread price rates na amekubali kuongeza kakitu. I wish to thank you, Your Excellency, because of CS Alice Wahome, our beautiful, brilliant daughter. Alice
utumia ndo Murang'a tuikarage mai-ini ta thamaki. I also wish to thank you because of the CS for Treasury, Juguna Ndongo, Your Excellency. And as if that is not enough, when it comes to the National Assembly, pesa itakuwa inapangwa na Mheshimiwa Dede Nyoro, Mheshimiwa wa Kiharu. We can't take it for granted. We are humbled and will continue serving you. Your Excellency, I wish to tell you that Murang'a County will be one of your strongest pillars in your leadership. As I wind up, Your Excellency, the far we've come, the Lord has been our Ebenezer. And because of his love, because of his grace and mercies, we have come this far. All we can say, we will endeavor to dwell in his house forever, because he has been merciful to us and gracious to us. Ado Murang'a ne thegio muno, ne mwatuhaire kura, na tani ne mwahaire kura mukiuga betie ki? Gomotungata na ngoro emwe na wendo, Ngai wa moyo amurathime, amwikire maundu manene, motugi na mamagegania. Asanteni sana. Thank you so much, Maito. Na nafikiria hiyo kiatu ya kuwa Maito wa Murang'a umetosha na utasimamia watu wote. Irrespective of your body size, we agree you are our Maito. Kana hau githe hatire sawa? Githe ti haha? No ganare mwere? Betie sawa. Thank you so much, Your Excellency. Allow me to invite the Senator Joe Newton. The House of Clergy, Your Excellency the President, the Deputy President, and all protocols observed. My name is Gio Nyuto, and Your Excellency, we are very thankful that you found time to come and give thanks with the people of Murang'a, accompanied by your deputy. Just a short political geography, Your Excellency, your deputy. This is the home of heroes. Bildad Kagia, the independence hero, lies just a few meters to the west, Your Excellency. Charles Rubia, the hero of second liberation, lies to the east, also a few hundred meters, Your Excellency. You are now our hero because you have shown us that you can fight by showing gratitude, by submitting to the majesty of God. And we want to thank you because you have shown us that you can win your wars, your battles, by coming to church, submitting to God, but also taking a step of faith, going out there, campaigning what you did. And we are thankful to you, Your Excellency, for everything. Your Excellency, these people seated here are waiting for the Hustlers Fund that you promised you are going to bring. You are going to launch in December, because these people, Your Excellency, are hardworking, and if they get just a shot, just a short support, they are going, Your Excellency, to be excellent. And I think I don't want to take much time, but I want to tell you, Your Excellency, that these people love you. When you came in, they received you. They could not have controlled themselves, and when they saw you, Your Excellency, we did not coach them. It was coming from deep down their hearts. Na kwa hivyo tunataka tukushukuru sana, na tukwambie kwamba ukiwa hapa ujisikie kwamba uko nyumbani, na sisi tumejitolea kwamba tutakuunga mkono kuanzia leo na kuendelea, ili kwamba uweze kujenga nchi yetu, taifa letu. Na sitaki niendelee sana nisije nikavunja itifaki, lakini Your Excellency, we are thankful that you give us the 2 CSs, and we know that water problems, Madam Alice, will be sorted. Let the people of Murang'a get enough water before we give Nairobi water. Thank you very much. God bless you. Your Excellency, isipokuwa ni venye tumesema hatuongei mengi ya development, unaona watu wako na maneno wanataka kutaja na kusema, lakini kwa sababu ya masaa na hatutaki kugeuza event hii kutoka kuwa Thanksgiving prayer day,
Tunajua our president together with our deputy here, Rigathi. Hiyo kajina inatoka mzuri. We know you'll be calling us soon and we'll come and discuss more about all what you promised the people of this county. Your Excellency, as I invite all the members of parliament here so that we can give a song. Yeah, we are also Christians. Wajumbe wote tutokelezee hapa. Wajumbe tutokelezee hapa, sisi ni Christians, tunaenda kwa kanisa, na kama kuna Muislamu wako akalibie tu hata yeye wakati atatuita juu ya wimbo wa Uislamu, hata sisi tutasaidia. Your Excellency, we cannot be able to hide. We cannot be able to hide our joy for you visiting us and choosing Murang'a amongst the first counties to be visited. Now, ours is to tell you we are behind you and will give you our support. And because I'm not very good in singing, I'm going to invite one of us, Wamuratha, the women rep, Kiambu County, to conduct and to lead us in that wonderful song. Karibu sana. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Oh, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Oh, njia yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo na. Oh, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Oh, nikitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele. Oh, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Oh, damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Oh, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Na nikitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Oh, kwake Yesu nasimama, ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Ndigehota gũgũcokeria wega waku Mwathani, no nĩndakũhoya ũtũmage wende. Mũno na kũigua and choosing Murang'a amongst the first two churches with their families on Sundays.
And we also wanted to show you that His Excellency, together with his deputy, they are not alone. We accompanied them because we together, we are going to deliver and to make sure uchumi tumeurudisha na kila mwananchi pahali ako ameweza kuweka chakula mezani. Andu a Murang'a muri akenu. Muri akenu. Ne William Samoei Ruto. Nego kagucokeria Ngai ngatho na agatwĩta na ithuĩ tũcokerie ngatho. Nĩ twarutire wĩra. Nĩ twatwaranire nake wega. Nĩ twatwaranire na ciugo cia mũnini wake Rigathi Gachagua atĩ mũndũ angĩgũkĩrĩria nawe ndũgamũkomerie nĩguo. Are we also proud of Rigathi Gachagua being the deputy to assist our president? Ametosha au hajatosha? Si serikali imeanza kutembea vizuri? Na hakuna pahali tunaweza enda kama hatuko na kanisa na hatuna Mungu. I now want to call my younger brother, because obviously I'm older, but when it comes to politics, ako juu kidogo, na wakati tunamwona akitembea na His Excellency the President, together with his deputy Rigathi Gachagua, tunaonanga na tunasikianga Murang'a tumesimamiwa. None other than Samson County. I was doing the local, but he's a bit national, therefore he's to introduce all other visiting. Karibu sana Bwana Dede. Thank you very much. Mheshimiwa wa Maragwa, Mire wa Maua wa Maflawa, our clergy led by our bishops and the priests, na gazi zao zote, His Excellency the President, the 5th President of Kenya, His Excellency William Samoei Ruto, His Excellency the Deputy President, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, our Governor, Mheshimiwa Irungu Kang'ata, na viongozi wote wakiwemo mawaziri wetu, wabunge wa National Assembly na Senate, our MCAs, wa Kristiano wenzangu, Ngai nĩ mwega, na hĩndĩ ciothe, Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Rais, kabla niseme moja, ningeomba, najua tumeiba hapa, I had been given that task ya kuiba ama ya kuita my colleagues tuibe wimbo. Lakini vile niliangalia kwaya ya Mukuria Hongo na nikaangalia ile ya PCEA, hiyo majukumu nikaona itaniweza, kwa sababu niliona tushagogo 9-0, lakini tumejikakamua wabunge, na ningeuliza msimame ndio niwatabulishe na ndio watu wa Murang'a wajue tuko wengi. I'll attempt kwenye nitaweza, nitashindwa kidogo, najua Kimani Ichung'wa hayuko bali sana. Pale tuko na Mheshimiwa Gitonga Mukoji, mbunge wa Manyata in Embu County. Hapo tuko na General mwenyewe baba yao Kareke Bioki, mbunge wa Mara, Tharaka Nithi County. Hapa tuko na mtu yetu wa kule Pwani, anaitwa Mohamed Ali Jopevu. Tuko na Mheshimiwa Mutai, mbunge wa Kuresoi North. Tuko na Senator Mwendwa wa Tharaka Nithi, lakini anajulikana kama Mofire. Tuko na mbunge wa Kabete, Mheshimiwa Githua wa Masukuru. Tuko na women rep wa Laikipia County, Mheshimiwa Jane Kagiri. Hapa tuko na kaka yangu pale, my neighbor wa Dia, Mheshimiwa George Kariuki GK.
Hapa tuko na gadhaa ya pale Kiambu. Anaitwa na pia ni main rep wa Kenya. Anaitwa wa Murang'a. Hapa tuko na senator wa Trans Nzoia. Anaitwa Alan Chesang. Tuko na mheshimiwa Geshimo. Mheshimiwa Geshimo ni mbunge wa Gisogo pale Kirinyaga County. Tuko na mama county wa Nyandarua County, Mheshimiwa Faith wa Irimo Gitau. Na tuko na kijana wa Mathira ambaye ni mbunge wa Mathira, rafiki yangu anaitwa Eric wa Mombi. Tuko pia na msichana wetu wa hapa Murang'a ambaye pia ameenda akachaguliwa pale Gilgil. Na kwa ni Kangema. Anaitwa Martha Wangari. Na tuko na mbunge wa pale Mwea kwa Mchele. Anaitwa Mary anaitwa Mheshimiwa Mary Maingi. Tuko na kijana wa pale Kisii. Anaitwa Osoro mwenyewe, ndio huyo hapo. Na Osoro is also the chief whip wa wetu wote pale National Assembly. Tuko na kijana wa Kiambu, Karungo wa Thang'wa. Na tuko tuko na mheshimiwa Karen Nyamu, nominated senator wa UDA. Tuko na mheshimiwa Cherorot, mheshimiwa wa Kipkelion. Asante sana. Na tuko na ndugu yangu pale mwisho kwanza anaitwa Dr. John Chikati. Ni wa kule Bungoma County. Tuko na mheshimiwa Ruto. Mheshimiwa Ruto ni wa Keses. Na tuko na mheshimiwa wa Kiambaa, Mheshimiwa John Jogona Kawajiko. Na tuko na mheshimiwa ndugu yangu Aramat ni wa kule Narok County. Tuko na mheshimiwa wa Embakasi North, anaitwa Bazenga mwenyewe Gakuya, na hapa hako nyumbani. Yule hata nikiona nywele kama sioni uso vizuri, naona ni Alice Ng'ang'a wa Thika Town. Na tuko na mheshimiwa wa Deto, mheshimiwa wa Tetu. Na tuko na mheshimiwa Gitari ni wa Kirinyaga Central na pia ni QS. Mheshimiwa Rais, nitasema machache kabla niite ndugu yangu Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Lakini pia kabla niseme, Mheshimiwa Rais, najua pia uko na marafiki wengi ambao ni former members of parliament. Ningewauliza pia wasimame kwa sababu hii ni jeshi yako Mheshimiwa Rais, na ni vizuri niwatabue pia. Tuko na Mheshimiwa Rodepe wa kule Turkana ambaye alikuwa gavana wetu wa UDA. Hapa tuko na Mheshimiwa Mwaura Muthungu wa Ruiru. Tuko na Mheshimiwa Kavea wa kule Meru pale Tigania East. Tuko na Mheshimiwa Wilson Sosion ambaye alikuwa nominated member of the National Assembly. Hapa tuko na Mheshimiwa Ngatha. Mheshimiwa Ngatha ni wa pale Tharaka Nithi, alikuwa former women rep. Tuko pia na Mheshimiwa Mariro. Mheshimiwa Mariro alikuwa mbunge wa Laikipia West. Hapa tuko na mheshimiwa mwenyewe, baba yao original, Mheshimiwa Waitito. Tuko na Mheshimiwa Toro ako hapo, na tutaendelea namna hiyo. Asanteni sana waheshimiwa. Thank you very much. Mheshimiwa Nyamai, pole sana. I think there is too much light there.
Mheshimiwa Nyamai, asante sana. Mheshimiwa Rais, ya kwanza ni kukukaribisha hapa Murang'a. Na nikwambia asante sana. Sisi kama watu wa Murang'a tunajisikia vizuri ukiwa hapa ukifanya Thanksgiving service pamoja na sisi. Na pia nataka nichukue nafasi hii Mheshimiwa Rais nikueleze ya kwamba ile the sermon we had today from the Reverend Jesse inaambatana na ile maneno yote umetufunza. And in that mentorship, Mheshimiwa Rais, even in the recent nominations za UDA katika assembly ya Murang'a, tulifanya tu vile umetueleza. And I'm saying this because our clergy wako hapa. Miongoni ya wale tumechagua kama viongozi wa Murang'a kijumla, wasimamie watu wa Murang'a kama nominated members of the county assembly. Mheshimiwa Rais, we chose one, a reverend with a collar called Reverend Esther, na anahudumu sasa kama MCA katika Murang'a County Assembly. Pia na nafanya hii kama kubukubu, ndio uone Mheshimiwa Rais, we learn when we are with you. Miongoni yetu hapa tuko na many nominated members of the county assembly, but I want to single one out. There is a young man called Marufu. Marufu must be somewhere. Marufu, kuja usalimie Rais tafadhali, nilikuwa nimeomba ruhusa. Because I want to demonstrate that we actually learn from you, Mheshimiwa Rais. This guy, when you came to Murang'a last, he was one of the boda riders who escorted you. Salimia Mheshimiwa Rais. And he is now a member of the County Assembly of Murang'a. Mheshimiwa Rais, nimefanya hayo ndio pia hawa ambao tunashiriki nao waone, tukisema ni bottom up, hatusemi kwa mdomo peke yake. Tunafanya pia kwa vitendo. Mheshimiwa Rais, najua Mheshimiwa wa Maua, na tulikuwa tumekubaliana kama viongozi wote that we try to avoid maneno mingi ambayo tumeongea na wewe, because you are a very accessible, asante sana, asante. You are a very accessible leader and we access you all the time. Lakini kwa niaba ya hawa watu wa Murang'a ambao wanatazama, ni vizuri wajue ya kwamba wakati wanatuona na wewe kama rais, tunakuleteanga ile matakwa yao ambao wako nayo hapa mashinani. Na mingi ambayo wametutuma. And I am thanking you because I know umepaga hiyo maneno yote. Najua kuna miradi mingi ya maji hapa Murang'a na wewe unayajua yote, na najua uko na mpango ya kumaliza ambayo ile yote haijamalizika in all the constituencies. We also know there are many roads that are ongoing, zinaendelea kujengwa. Na najua Mheshimiwa Rais, most of these roads you know them by name. That is why I'm not belaboring the point. But I want to assure the people of Murang'a that the leadership of Murang'a, we access our president as and when we want. And kwa hiyo anajua barabara zetu ambazo zimekwama, na najua ako na mpango ya kufanya hiyo barabara zote zimalizike. Najua pia kuna TVETs ama colleges ambazo tunajenga pa constituencies, the ones that are ongoing. I know you know them by name, na najua pia utamaliza. Na ya mwisho kwa hiyo maneno, Mheshimiwa Rais, hawa watu wa Murang'a najua pia hiyo unaelewa. Kuna hii highway ya Keno Marwa. Marwa yuko Nyeri, inapita mpaka pale Sagana. Pia hii nakushukuru kwa sababu the things that I'm telling you about Murang'a, you know them, na najua umeziandika pahali, na najua uko na mpango. Lakini hawa wananchi wa Murang'a walikuwa wanaomba, ni sawa tumejenga ile upande, pia hiyo ni sawa kwa sababu pia Murang'a iko hapo na Kirinyaga. Lakini pia tunaomba Mheshimiwa Rais, kutoka hapa Keno tukienda Sabasaba, kwenda Murang'a town na kwenda mpaka Sagana. Najua unajua hiyo barabara ya kwamba hawa wakaaji wa Murang'a wageomba pia ifanywe dualing, so that even our towns of Sabasaba, of Maragwa going to Murang'a, pia hizo zisiwachwe nyuma sana. But I'm just saying this for the sake of the great population we serve, because I know you are abreast of all those issues. Nikienda kumaliza, Mheshimiwa Rais, on Friday
I had an occasion of visiting one of our coffee factories at a place called Kagai in Kiharu. And there is a very successful coffee factory called Gachagua. Waliita hiyo kwa sababu kwa Kikuyu inasema ile haianguki, kwa sababu many factories zimeanguka. Na nakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa ile mipango ambayo iko umepeana fertilizer kwa hawa wakulima wetu. And I want to tell you Mheshimiwa Rais, ukitazama kama ile kahawa tulikuwa nayo na tukaenda shule nayo, kama hiyo factory nilitembelea Ijumaa, wameweza kulipa wakulima 115 shillings per kilogram ya coffee. Na nikaenda hapo nikaona mitambo wanafanya, na najua pia uko na mikakati ya kusaidia these factories. But my point was on the fertilizer. Mheshimiwa Rais, fertilizer is an input kwa hii maneno tunafanya ya agriculture, just like pesticides and all the others. And I want to congratulate you for taking the lead in incentivizing our inputs by lowering the cost of fertilizer, lowering the cost of our inputs. Because agriculture, farming, just like industrialization or manufacturing, is an area of multiplier effect. When we incentivize inputs, we are investing in these farmers. Lakini kuna kitu moja tu ningeomba kwa niaba ya hawa farmers wote. Wengi katika Murang'a tunaenda fertilizer pale Sagana na ingine tuko nayo hapa Maragwa. Hawa wakulima wanaomba, na najua naongea kwa niaba ya wakulima wote wa Kenya. Majority of them wamejifacilitate na wako katika factories ama farmers societies. Wanaomba wao watakoboa lori, waandike majina ya wakulima ambao wanataka fertilizer, waende katika depo ya NCPB na hawatauliza shilingi hata moja, wajibebee hiyo fertilizer waende wachukue katika factory zao. Nimeona nikuuliza hiyo kwa sababu I know it's cutting across many areas of Kenya, na pia itasaidia hawa mahasla wakiendea fertilizer, let's say have a bag, asiendee bali sana, aendee karibu na factory. Very lastly, I want to thank you, Your Excellency, and our Deputy President. The recently concluded elections have defined Kenya in all its dimensions. Our country called Kenya has changed because of these elections. One, in regards to the state of Kenya. The state of Kenya as a modern state has changed in terms of institutions. Our institutions have come of age, like IEBC demonstrated. Also in regards to the rule of law, as it was demonstrated by our Supreme Court. And of course, our democracy, our accountability through our democracy. Also, our country was refined as far as the nation is concerned, because we abandoned our cocoons of tribalism and we held hands as one nation called Kenya. And lastly, as a republic, that now the Republic of Kenya, the normal raia wako na uwezo wa kujichagulia rais kama vile tulifanya. Pole sana kwa kupita wakati. Asante sana rais. Sasa ningetaka niulize our governor, Mheshimiwa, ajitayarishe nikiita our majority leader of the National Assembly asimamia sisi wote kwa kupeana rotba yake. Karibu sana Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Asante sana, Your Excellency the President, the House of Clergy, all protocols observed, na watu wa Murang'a hamjambo. Mureagaro madhama mamearaho. Mwathani agocwo. Asante sana, Your Excellency the President. Mimi nataka kusema we are glad and joyful to have joined you in this Thanksgiving service, the first in Murang'a County after your election. Your Excellency, because I'm Presbyterian, na the Reverend Jesse Kamau ametuambia that after your election and the Deputy President, God has accepted you. I want to repeat the same, Your Excellency, that God has accepted you. And the Reverend has mentioned a few things which are very relevant to our situation today. Ametuambia that since God has accepted you, He will also give you what He has called sponsored success. And He has asked you
when God grants you that sponsored success, utilize it and don't forget what the Reverend called the small people. Na fikiria hawa amesema small people, alikuwa nataka kusema hustlers. Usisahau mahasla, akasema don't ignore them, listen to them. Lastly, Your Excellency, akakwambia ya kuwa wa Kenya walipe ushuru, that we pay our taxes. And I said it's very relevant today, Your Excellency, and I just want to tweak that a little bit. Na Reverend utanisamehe, unajua kwa PCA huwa hatuongei baada ya mchungaji, tusiharibu mahubiri, sitaki kuharibu mahubiri. But it is indeed true that we have a duty and an obligation to pay taxes. And Your Excellency, I want to tell you, you will remember on the 10th of August, baada ya uchaguzi, ulinipigia simu usiku na ukaniuliza nikakwambia, Your Excellency, mimi nimemuona Mungu kwa macho. Na ni kweli, mimi, Your Excellency, wewe ulikuwa na imani kuliko wengi wetu. Na tulikuwa tumepigwa, tumefinywa, tumeteswa, tukateseka, tukakaa watu hawana maana. Lakini wakati matangazo ya uchaguzi yalianza kutangazwa, nikaongea na ndugu yangu Dende Nyoro, akaniambia Murang'a 100% MCAs, all MPs ni UDA. Kwetu Kiambu nikahesabu hivyo, kura ya rais tulikuwa tumepata takrimu, na nikaona tumeshinda. Mimi sikuona sikuona uwezo wa mtu mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu, na ndio nilikuambia usiku huo nimemuona Mungu kwa macho. And we join you to give thanks, because indeed this was a work of God and nobody else. And we are not ashamed to continue traversing the country, giving thanks to the Almighty God. Your Excellency, we have been told, don't ignore the small people or the hustlers, and listen to them. Those who are ahead of you ignored the hustler nation. The hustler nation spoke in your favor, guided by God. But I also ask you, in tweaking that a bit, Your Excellency, please ignore the big people. Don't ignore the hustler nation, don't ignore the small people, but ignore the big people. I have seen very big people in this country now threatening us that they will ask people from some regions that if development is not taken to them, not to pay taxes. I want to ask all Kenyans. The Reverend today has told us that God reigns in love, in justice, and in truth. It is only just, Your Excellency, as you have purposed, you will take development to every corner of this country. And therefore, I want to ask all Kenyans to also ignore those who think they are big people, asking Kenyans and inciting them not to pay taxes because they want your government to fail. I want to invite Kenyans, let us pay our taxes. Tukumbuke mambo yaliyosemwa na mzee Mwai Kibaki, kulipa ushuru ni kujitegemea. Ili tuweze kujitegemea na tumsaidie rais wetu kuongoza serikali inayojitegemea bila kwenda kukopa pesa huko China. La mwisho, Your Excellency, when the Reverend said that God reigns in justice, you began your reign as president by disbanding a murderous unit within the DCI of Kenya. And I've also had a number of people who believe they are big criticize you, asking where you got the report to disband that unit. Because we serve a God who believes and who reigns in justice, Your Excellency, continue ensuring that you reinstate the rule of law in this country, that no other Kenyan in the history of our land will be murdered by anybody because they are policemen or they are DCI officers or they are suspected of whatever crime. Anyone who is suspected of any criminal activity must be arrested, taken before court,
and we follow the rule of law, and they also get justice as Kenyans get justice. I want to encourage you, Excellency, usiuziwe uoga. Kama hatukuuziwa siku ile, sasa mtu asikuuzie uoga kukutisha ati ataambia watu wasilipe ushuru. Hawa wa Kenya wamekupea mamlaka ya kuokota ushuru, uwafanyie kazi wote bila ubaguzi. And because we know you are a Christian who believes that God reigns in justice, you will be just to the entire republic. Kwa hayo mengi, Mungu akubariki na atubariki sisi wote. Kwa kanisa, nitawauliza tafadhali, since His Excellency said we are prayed into victory, please pray us into that sponsored success from the Almighty God. With those many remarks, Your Excellency, it is now my singular honor to invite the one and only governor of Murang'a County, the great Kang'ata wa Maroa. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, His Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua, the Senator, the Women Rep, the Members of Parliament, and also the two Waziris from Murang'a County, Honorable Alice, and also Professor, and members of the County Assembly, wananchi wa Murang'a, together with the clergy. Gaine mwega, hedeshi yothe. Let me take this opportunity first to welcome His Excellency the President to Murang'a County, together with his deputy. We are so grateful that you have chosen Murang'a to be the first county in Mount Kenya to go and say thank you. We are so humbled by your gesture. Your Excellency, if you are to write a book on your journey to become the president of this republic, that book will be the bestseller in the entire world. Because when you look at the deputy president, yourself, at times we see it's a dream when we see you being the president and the deputy president. I think as Christians, when we see you seated in those positions, we now believe the story in the Bible that Shadrach, Meshach, and Abednego were thrown in the fire and they never get burnt. We now believe the story in the Bible that Daniel was thrown in the lion pit but was never eaten by the lions. We now believe, Your Excellency, that indeed Gideon had a very small army, but he defeated a very large army through the grace of God. And for us as Christians, we look at you, our faith in God is reinforced. We will continue praying that God who made you to become the president and the deputy president of this republic. We also want to tell you, Your Excellency, two things. You told us to continue working for the betterment of people of Murang'a. We want to tell you, since we got into the office, we found something called a program funded by the county, supporting our children's education. We said we are not going to abolish that program because it's a good program, but we have now recasted it. It is now supporting local schools, day school, and we are happy to report all the scholars who transited to the university, Murang'a County supported them to join university because you told us about bottom up. We went to all best day school in each sub-county, together with members of the county assembly, supporting all young day scholars who joined the university. And we want to assure the people of Murang'a that is what is called bottom-up, and we shall continue with that program going forward. The second issue, Your Excellency, we are now partnering with an NGO to start giving our children in ECD free uji to incentivize class attendance. We are happy to report already that program is in 6 wards. God willing, next week, we shall now roll out in about another 10 wards. And by the time we are ending the year, we should have done in all schools so that we ensure every child in Murang'a County does not fail to attend ECD because of lack of something to eat or drink. Your Excellency, today we are rolling out a program, a partnership between Murang'a and NHIF. We are going to give out free NHIF cards to 20,000 households.
Your Excellency, we signed an MOU with that entity on Monday. That package is special because not only will those 20,000 households get the normal NHIF benefits, but it has some unique covers. Number one, those households will enjoy dental cover, it will enjoy optical cover, and for the first time, the 20,000 households will enjoy what we call last expense insurance, meaning if any person, for one reason or another, passes on in a household, they'll be getting 100,000 from that scheme. And therefore, we would urge you probably talk to some of the institutions that superintend devolution, particularly the Office of the Control Budget, to enable us roll out that program as soon as possible, because it would assist the people of Murang'a. Finally, Your Excellency, we want to give you a guarantee. You have one pet project called the housing project. We are ready to give you land in Murang'a to roll out housing project. Here, there is land that was ceded back to the county, 1,400 acres, which is right here at a town called Mackenzie. Once you roll out your housing project, the county government will then roll out building of a new level 5 hospital for this region. And therefore, we beseech you, Your Excellency, come do the groundbreaking. We want to assure you, Murang'a, God willing, if we go with the kind of space we are going, God willing, together with my MCS, we want to make Murang'a County the best county in the entire Republic of Kenya. Your Excellency, I will finish with just one clarification. There is a story that Murang'a County want to give pregnant women 6,000 to boost population. Yes, it is true. We have tabled something called Murang'a County Health Policy 2022-2027 before the Assembly for consideration. It is true there is such kind of a program, but the intention is not to boost population, no. The intention is very simple. Out of 10 women who get pregnant in Murang'a, only 7 go to public facilities for deliveries, but 3 deliver at home, which is not good. It is dangerous for the health of the mother and the child. Out of 10 women who are pregnant, only 4 attend antenatal health care. So we want to incentivize our women to come to public institution by giving them what we are calling transport reimbursement. So if you are pregnant, you should come to our institution so that you receive antenatal care, and we are going to give you what we call transport reimbursement, but it's not now. It will start immediately we get the endorsement from the Assembly, God willing, before they break for Christmas or maybe in January. So msianze kuja saa hii, mngojee kidogo nipewe ruksa na Assembly once they pass the supplementary budget and also once they pass that policy. So with that, thank you. And let me take this opportunity to say karibu tena Murang'a, and let me now welcome His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Unajua tulizoea ile baba wetu, maaskofu wetu na viongozi wa Kristo, wakaaji wa Murang'a, muriega Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ngai iria iciarĩra Mwathani agocwo, Mwathani agocwo rĩngĩ. Rais wetu mpendwa Daktari William Ruto na wale wote ambao wamepata nafasi ya kufika, sisi wale tumeandamana na wewe ni kutoa shukrani kwa makasisi wetu na Wakristo kwa kutualika hapa katika ibada
ya shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa yale mema ametutendea, na hasa sana kwa sisi viongozi kwa ushindi wetu mkubwa kwa uchaguzi ambayo uliopita. Tungetaka tuseme asanteni sana makasisi wetu, na tumefurahi sana kuwa na nyinyi. Hatujapata nafasi tangu uchaguzi tuweze kufika hapa. Rais wetu, kwa niaba watu ya region hii ya Mlima Kenya, tuko na shukrani kubwa sana kwako kwa kushirikisha sisi katika serikali yako, tukusaidie kusukuma gurudumu la maendeleo, hasa hapa Murang'a na kwa mlima yote kwa jumla. Tuko na shukrani kubwa kwa kufikiria kumteua Profesa Njuguna Ndung'u akuwe waziri wetu wa hazina. Tuko na shukrani kubwa rais wetu kwa kuangalia gadha yetu hapa katika mlima, kwa sababu huyu Alice Wahome si kiongozi wa Murang'a, ni shujaa wetu ambaye amekuwa na msimamo mkali kutetea wanyonge na kutetea haki ya Wakenya, na tumeshukuru sana kwa ile docket umempatia ya kushughulika mambo ya maji nigetha aruti atimia mitugi mugongo niguo. Na huyu hawa viongozi wetu wawili, Your Excellency, huyu Profesa Ndung'u ndio alikuwa na Rais Mwai Kibaki akiwa pale gavana wa Central Bank, na wakamsaidia Rais Mwai Kibaki akafaulu, na uchumi wa Kenya ukabadilika na Wakenya wakafaidika. Na vile ulifikiria, Your Excellency, umtafute huyu profesa akuje akusaidie na asaidie wa Kenya tukiwa hapa Murang'a na katika region hii ya Mlima Kenya. Tunataka kusema asante sana Your Excellency, tumeshukuru sana. Huyu mama wetu Alice Wahome ambaye amekuwa hapa Kandara, amesukuma mwaka 10, amefanya maendeleo. Umemleta katika uongozi wa serikali asaidie wewe na Wakenya mambo ya maji na mambo ya irrigation. You could not have found a better leader from this region wa kusaidia wewe na Wakenya katika docket hiyo ya maji. Na ningetaka Your Excellency, kabla niseme mawili watatu, ukinipatia ruhusa, nimuite huyu profesa. Si mungetaka kusikia sauti yake? Wewe profesa, najua huja kuwa kwa hii mambo yetu, lakini utazoea tu polepole. Kuja profesa, useme tu jambo, hao watu ya Kandara na watu ya Murang'a wakuone. Karibu profesa. Thank you very much, Your Excellency. I'm very happy to be honored here. I'm not used to, I think I'm used to teaching, but I've never been in a political gathering. But I'm very, very, very happy that I was chosen to lead the National Treasury and Economic Planning. I'm very happy that your leadership appreciates what we did at the Central Bank. Everybody remembers me because I fought through for M-Pesa. It is a platform that has been useful across the country. So I do believe that we are going to come up with innovative measures to revive our economy under the leadership of the President, Dr. William Ruto, and Deputy President, Rigathi Gachagua. I'm sure we are going to succeed with all the team that is there. Thank you very much. Nimetoka hapa tu location 3, hapa Loach location. Kwa hivyo najua mahali pote hapa, na nilienda shule hapa. So I'm very happy that you are able to see me. I hope you can see me. I'm usually challenged when it comes to height. Thank you very much. Asante sana profesa wetu, tunategemea wewe umsaidie rais wetu na serikali yetu turudishe Kenya pahali Mwai Kibaki alituacha. Siko namna hiyo? Na huyu profesa anatosha hatoshi? Sasa pia nichukue nafasi hii nimwalike gadha itu ya ruriri Alice Muthoni Wahome. Yeah, thank you, our Deputy President,
Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the moderator, today led by Dr. Jesse Kamau. Actually, Reverend Jesse was our family reverend there at Roresho. And in this gathering, Wahome is here. Dr. Godfrey Wahome Ngayu, where are you, darling? Ndiye huyo mwenyewe. He has been escorted by his daughter, Wamboi. Thank you. Your Excellency. Yes, Boma iko na mwenyewe, si ndio? Your Excellency, I've been given just a few minutes. I want to really thank you for taking this opportunity to come and pray with the people of Murang'a. This particular service was convened at your request, Your Excellency, even before we had thought about it, and we therefore appreciate the entire leadership of Murang'a. Your Excellency, I was confirming to His Excellency, your deputy, that I won't speak long, although I'm suffering from withdrawal syndromes, because you see, I'm now somewhere where you cannot speak politics, only development. And Dede Nyoro was very quick to remind you, where utakuwa ukituangalia tukipiga siasa. Na nikasema ni kweli. Your Excellency, just to thank you very much for nominating and then appointing me with Professor Njuguna Ndung'u to be in your cabinet. For the first time, Kandara is having a cabinet minister, not one, but two cabinet ministers. And apparently, it is very clear that when you picked Professor Njuguna Ndung'u, it's because of the competence that he will bring to your cabinet and the country, because you did not even know where he comes from. You knew about the young lady of Kandara, but somehow, somewhere, what you looked at is Njuguna's CV, and you knew he would be of much value, good value to the cabinet. Your Excellency, we are working as a team, led here in the county by the governor, and we would seek for support. We have stood at this particular platform, Your Excellency. The last time we had a state, because this is, in a way, it's a state function, was when we were burying Charles Rubia. Your Excellency, the words that have been stated here by Dede Nyoro were repeated, and I think the political bag came to me a lot when we were here burying Rubia, and that is when I reminded His Excellency, the former retired president, that we must not allow the country to slide back to dictatorship, to slide back to impunity. And I think His Excellency was happy about those remarks, save that maybe the people who worked with him were not able to understand those particular values. Your Excellency, we want to encourage you to be a person that will be guided by governance, good governance, that Your Excellency, we know the road that you have walked, hard, tough. Impunity was the order of the day, that you yourself will not allow your government to actually do the same. For me and the people of Kandara, we cannot now ask you for water. Every time we used to ask for water, I know you will be telling me, sasa uko kwa hiyo docket. People of Murang'a, I know I will get support and goodwill, and we will not give Maji water to Murang'a. It will just be Murang'a also, and the entire country. What I will need from you, Your Excellency, is your support. I know you know where we are on that, and I have heard you saying you will be partnering with the partners, other private partners, to ensure the entire country is able to access water. Thank you very much for this appointment. Asante sana. Na karibu tena na tena. Tutakugojea even another day. Your Excellency, this guy has now earned a new name. He was previously Kanda ya Wera. Now he's popularly known as Rigi G.
And you know, I saw him giving the owner, the person who baptized him, a job. Watu wa Kandara, mutige mwamuongerera ritwa ringi. Andu aya ni ega? Ni mukenete ni timu ino? President ye guku? Ni mukumunyiterera? Hau hangi githi mutikio ni haragitangathirwo? Mutigukihariria? Tutigugithio undu umwe? Na ni nyinyi mtaamua. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa. Naona ugali una misi siasa kidogo, lakini utaadijasa haraka haraka. Na Gavana Kang'ata, tafadhali usikuje kuandikia Rais Ruto barua. Kama uko na maneno kwake kumefunguliwa, ulete maneno kule State House. Viongozi wetu wa kanisa, ningetaka tu kuhakikishia nyinyi ya kwamba the Ruto administration will protect and guarantee the freedom of worship that is enshrined in the Constitution. Kanisa na makasisi wetu watapata heshima ya kutosha kutoka serikali ya Rais William Ruto. Your Excellency, the last time you were in Keno, ulikuja pale kwa kanisa ya Independent, ukapigwa na tear gas ndani ya kanisa. Si mnakumbuka? Si amerudi hapa akiwa rais wa Jamhuri ya Kenya? Si Mungu aitwe Mungu? Yule rais alipigwa na tear gas ndani ya kanisa kwa altar. Kwa sababu Mungu ni Mungu, amerudi hapa Keno akiwa rais wa Jamhuri ya Kenya na amri jeshi mkuu. Your Excellency, ulikuwa mgeni wetu. Ulikuwa mgeni wa viongozi ya Mlima Kenya, ulikuwa mgeni ya wakaaji wa Mlima Kenya, na kwa sababu uliaibishwa na kuhangaishwa, kwa niaba ya viongozi wa Mlima Kenya na wakaaji, tunaomba msamaha. Please find it in your heart to forgive us for the treatment that you are subjected to when you are a visitor. At the same time, Your Excellency, the police officers and the administrative officers who are instructed to discredit the church, to throw tear gas at you, at our bishops, they reached me last night and they too asked for forgiveness because walitumika vibaya and it was not their wish to discredit the altar. Kwa viongozi wetu wa kanisa, mnajua hiyo tear gas haingetupwa kanisani kama Rais William Ruto na sisi hatungekuja. Na kwa sababu ya hiyo kitendo ilifanyika kanisani, kwa niaba ya rais wetu William Ruto na sisi ambaye tulikuja tukasababisha kitendo cha aibu ndani ya kanisa, mtusamehe. We like the church to forgive us for that discretion of the altar in a holy place. And I want to confirm to our churches across the country, the president has given instructions in his presidency. No policeman or any other law enforcement agency will ever discredit the Church of Christ or go into the altar for whatever reason. Na kama officers wetu wa polisi kuna mtu wanatafuta na ako kanisani, wangoje nje, ibada ikiisha watafutana na yeye huko nje, ndio tupate heshima ya kanisa, kwa sababu ni muhimu sana. Kwa hivyo hiyo haitafanyika tena na hamtapata shida kama hiyo. Asante. Nimekumbushwa pia tuko na waziri Penina Malonza, waziri wetu wa utalii. Pigieni makofi. Ado ito muri okuo nyumba ito ado ametumi muri okuo nimona jaba yanyu ino murethurira ona mugiriirio ona mukira gwo gutingihotekeka mugiukira tene mukiarara ini mugitia karatathi mugithoma ritwa namba 2 mukiona William Ruto na Rigathi Gachagua mugika oguo andu ametumi kuma ngoro-ini yakwa thiini amukirai ngatho ciakwa.
Andũ a Metumi nĩ mwatuĩkire wega. Ngai witũ aromũrathima. Aromwararamĩria mĩhaka. Mũrorĩma gũkumia. Aramũgitĩra kuma kwĩ ndwari. Mĩciĩ yanyu yurage mbura ya kĩrathimo. Tondũ mũrĩ ega na mũrĩ abata na mũrĩ agoro. Na niĩ na njamba ĩno ĩgwĩtwo Ruto nĩ twacokia ngatho. Na tũtirĩ na ciugo cia kũigana. Nĩ ũrĩa mũratuĩkire wega. Atĩ mũndũ warĩithagia ngũkũ ũmũthĩ ũyũ nĩ ũndũ wa ũtugi na magegania ma Ngai kũhĩtũkĩra moko-inĩ manyu nĩwe mũthamaki wa bũrũri wa Kenya. Atĩ Rigathi wa Gachagua kana ka mau karĩtwo nĩ ngage gakarĩo nĩ ndaa atĩ nĩko deputy president wa Kenya. Amũkĩrai ngatho citũ andũ a Metumi. Nĩ twakenire mũno na ithuĩ nĩ tũkũmũrutĩra wĩra nĩguo na nĩ tũkũmũrutĩra wĩra na mnajua ya kwamba yale maneno rais wetu alisema tutatengeneza uchumi. Bei ya kila kitu imeanza kuteremka, haijaanza kuteremka? Si unga imeanza kuteremka? Si gazi imeanza kuteremka? Bado kiambĩrĩria ngwacĩ nyingi. Rais wetu alisema hatutaki tuteremshe siku moja ya kufurahisha watu. Tutafute suluhisho ya kudumu. Na mambo ni kupeana fertilizer kwa wakulima, alafu bei ya chakula itateremka. Mtupatie muda tu kidogo, miezi kadhaa, na mbele iko sawa. Si mbele iko sawa? Kwa hivyo watu ya Murang'a, huyu rais wetu ako na shukurani kubwa. Na mimi niseme, rais wetu amemaliza siasa ya political deceit and conmanship. Amemaliza. Kwa sababu sisi tulikuwa na maagano na yeye. Na hatukuandikania, tulimwamini kwa sababu tuliona ni muungwana na ni Mkristo. Na tukakubaliana kutoka hapa Mount Kenya, sisi tutakupatia kura zetu zote na hatutaandikania na wewe. Na wewe rais wetu ukifika, kuna mambo yetu tumekubaliana. Yale yote tulikubaliana na rais so far ametimiza, na tunasema asanti. Kwa sababu watu ya Mlima Kenya wako ndani ya serikali ya William Ruto. Na kuna mambo mengi tumekubaliana ya bei ya kahawa na majani chai na maziwa na mambo ya Hustlers Fund. Na vile rais wetu ameanza kutimiza ahadi zake zote kwetu, tuna imani akisaidiwa na Mungu na sisi tukimsaidia, atarudisha pesa mfukoni vile alituahidi. Na kwa hivyo sisi we feel good that we made the right decision. We never made a mistake. Tulikuwa tunatishwa, tunasukumwa, tunaambiwa hii. Tukasema sisi ni wangwana, sisi ni Wakristo. Huyu William Ruto bado kosea sisi. Ametuonesha urafiki, ametuonesha mapenzi, tukajipanga na yeye. Tukampatia kura zetu zote bila kuandikania. Na pahali tumefika, tunaona ya kwamba we made the right decision na tutaendelea mbele. Jana nimeona wale wazee tulishinda. Ati hiyo mzee akisema ati he will not be coerced or intimidated to joining our government. Wewe mzee sikia. We have no business within our government. Hatuna haja na hatugojei wewe. We are not looking for you and we have no time. The last time uliingia serikali ya Uhuru Kenyatta aliharibu wako haribu. Mungetaka akaribie serikali yetu? Mungetaka akaribie? Na kazi ya kufanya, tumepata rais ambaye ako na maono ya kufanya kazi. Na hatutaki usaidizi kwa huyo mzee. Si tumeweka hali za kumsaidia? Na profesa yako hapo? Mimi niko. Si Ndende Nyoro wako hapo? Usaidizi gani mwingine angetaka kutoka pande hiyo? Hawa wakae huko, wafanye kazi ya oversight. Watukosoe, watuambie pahali tumekosea, watukaze kule bunge, hiyo ndio kazi yao, na wakifanya hiyo kazi tutasonga pamoja. Niguo andũ aitũ? Kana mũkwenda tuĩte mũndũ ũcio thirikari itũ? Ati niguo araugaga ira ati nĩtũramwĩra oke kĩa hinya. Ithuĩ no tũmwĩre oke gwitũ? Wewe mzee, wachana na sisi. Wachana na sisi. Kwa hivyo Your Excellency, karibu sana hapa.
Kwa niaba hao viongozi wetu, we are always grateful that you have time for us, and more so for the Church of Christ, and we know that going forward yale yote tumesikizana tutafanya. Sasa ningetaka zote tusimame, tujitayarishe, akina mama na ngemi, tumukaribishe Rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto. Haya. Asanteni sana. Haya. Asanteni sana. Tunaweza kuketi chini, asante. Thank you. Asante sana. Tunaweza keti chini, wale walio nyuma huko, asante sana. Thank you very much. Viongozi wote wenzangu pamoja na wananchi wa hapa Murang'a, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Andũ aitũ mũriega. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi kwanza nataka nichukue nafasi hii kwa heshima kubwa nimshukuru Mungu na niwashukuru watu wa hapa Murang'a kwa kutukaribisha hapa Murang'a siku ya leo. Asanteni sana kwa kupanga mkutano huu wa shukrani, na sote tumeungana hapa leo kumshukuru Mungu kwa mambo mengi Mungu ametutendea. Asante sana viongozi wetu wa kanisa kwa kutuombea na kuombea nchi yetu. Tumefika hapa kwa sababu ya neema ya Mungu, na mimi nataka niwashukuru sana wale wote walioshiriki ili kuinua nchi yetu kwa maombi. Nimefika hapa leo watu wa Murang'a, pia nipate nafasi ya kuwashukuru watu wa Murang'a, nikiwashukuru watu wa Kenya. Na washukuru zaidi kwa sababu tulikuja hapa na ndugu zangu hawa, tukawaomba kura zenu, tukawaomba mkubali tushirikiane pamoja na nyinyi, mkawa ni watu wa imani na mkatuamini, na ndio Mungu akatubarikia tukaunda serikali pamoja. Mimi nimesimama mbele yenu leo kusema asante sana. Narudia tena kusema asante sana. Na tunamshukuru Mungu kwa sababu ya yale Mungu amewawezesha mfanye. Watu wa kutoka Murang'a na sehemu hii ya Mlima Kenya, mumeweka nchi yetu katika kiwango mpya. Mumevunja rekodi kwa kupiga kura na kuvunja ngome ya ukabila katika taifa letu la Kenya. Hiyo rekodi mpya ambayo mumetusaidia kama wananchi wa Kenya, tukatengeneza rekodi ya kwamba siasa ya Kenya haitajengwa tena kwa msingi wa ukabila ama chuki ama migawanyiko, kwamba Kenya itajengwa kwa sera ambayo itaunganisha Wakenya na kupanga vile Kenya yetu itanawiri tukienda mbele. Mimi nataka niwashukuru sana. You have made our country proud. Through this vote on the 9th of August, the people of Kenya, led by the people of Mount Kenya, broke the yoke of ethnicity from our politics, that Kenya shall go forward as a nation built on the foundation of unity and built on the foundation of all the people of Kenya united to focus on the development of our country
without the barriers that have existed in the past of ethnicity and other considerations. Na ndio mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu ya kuweka rekodi hiyo mpya. Jambo la pili, nataka pia niwashukuru Wakenya wote. Sisi wote kama Wakenya waliopiga kura pande zote, sote tumeweka pia rekodi mpya ya kwamba tunaweza kufanya siasa zetu kama taifa la Kenya kwa amani. Tunaweza kupiga kura, tukamaliza kupiga kura, tukarudi mashambani, tukarudi kwenye biashara zetu, tukangojea maamuzi ya uchaguzi kwa heshima, kwa amani. Mimi nataka niwapongeze Wakenya wote, na mimi niwashukuru Wakenya wote ya kwamba tumeweka siasa yetu kiwango mpya na rekodi mpya ya kuhakikisha ya kwamba tunaweza kufanya uchaguzi kwa njia ya amani. Na mimi nataka niwahakikishie hiyo rekodi mpya ambayo tumeweka ya kuondoa ukabila na pia ya kuweka amani, mimi kama rais nitahakikisha hiyo msingi tunajenga juu yake tukienda mbele taifa la Kenya. Jambo la tatu, mimi pia nataka niwashukuru sana kwamba wakati tuliongea na nyinyi kuna mambo mengi tulikubaliana. Tulikubaliana ya kwamba tutajenga uchumi wa taifa letu la Kenya, na tutajenga uchumi kupitia mpango ambayo haitawaacha Wakenya wengine nyuma. Tutashughulika hasa na wale walio chini ndio tuweze kuinua kila mtu, na hiyo mpango sasa tumeanzisha rasmi. Nataka niwashukuru kwa kunipatia hawa viongozi wenu. Huyu mama Alice Wahome, asanteni sana. Huyu Njuguna, Profesa Njuguna Ndung'u kutoka hapa. Hawa watakuwa katika baraza langu la mawaziri. Mimi nataka mjue, najua mmewapigia makofi sana kwamba wanatoka na huku kwenu. Lakini mimi nataka niwapatie habari. Hawa hawatafanya kazi kijiji. Hawa watafanya kazi Kenya mzima. Tunaelewana? Mimi nawashukuru sana kwa kunipatia hawa wafanyikazi tuweze kufanya kazi na wao, kazi ya Kenya mzima. Na mimi nataka niwahakikishie wale wa Kenya wote ya kwamba serikali ambayo Mungu ametujalia tukaunda, na mimi nataka niwaombe wote ya kwamba hata na sisi tutahakikisha ya kwamba tutaweka rekodi mpya ya kuhakikisha kwamba serikali yetu inashughulika na maendeleo ya Wakenya wote bila ya kujali sehemu na mirengo ya kisiasa. That is the new government we are going to build. Because God has been gracious enough to allow us to move our politics to the new level where we have reduced ethnicity. And the people of Kenya have made us proud that we have a government that we have built on the foundation of peace. We will also strive as a government to work for the people of Kenya in their entirety without measure of what they believe in, who they voted for, or whatever region they come from. We want to elevate our country to the new level. And I want to commit to you, as I do to the people of Kenya, that that is the new dispensation that we are going to move our nation. Nataka pia niseme ya kwamba yale mipango tulikubaliana na nyinyi, mumesikia ya kwamba tayari tumepanga ile mpango ya Hustler Fund ambayo tunaianzisha Disemba tarehe 1. Na hata kabla ya Disemba tarehe 1 tumezungumza na wale wote ambao walikuwa wanashiriki na kupatia Wakenya mikopo. Wale wote karibu watu milioni 5 ambao walikuwa wamezamishwa na Fuliza, simu yao ikafungwa, wakakuwa blacklisted.
tumekubaliana ya kwamba hawa watu wote milioni 5 watatolewa katika hiyo mambo ya kuwa blacklisted, na mnaweza kurudi kwa simu yenu ya kawaida. Hakuna haja tena ya kumwambia mtu hii simu iko na shida, wewe piga na ile ingine. Tunaelewana? Mtaanza kuiona hivi karibuni hiyo mambo ya Fuliza. Tumezungumza na wao na pia tumewaeleza na wamekubali wapunguze riba ama ile interest wanalipisha wale wanakopa pesa katika hiyo platform ya Fuliza by 50%. Ndio tuanze kuchangia katika kuboresha taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwahakikishie kwamba ile platform tunaleta ya Hustler Fund itakuwa na mambo matatu ya muhimu. Ya kwanza, itakupatia mkopo kwa riba ya chini, less than 10% per year. Number 2, itakupatia nafasi ya kufanya saving. Wakati unafanya biashara pia unaweka akiba. Na jambo la tatu, ukiweka akiba, serikali ya Kenya, ukiweka shilingi 2, serikali ya Kenya inakupatia shilingi 1. Wale ambao wanafanya biashara hiyo, hasa wale ambao hawana ajira. That is what we are going to do. Kwa sababu tunataka kujenga taifa ambayo tunapanga leo na pia tunapanga kesho na tunapanga siku za usoni. Hatutaki kupanga Kenya ambayo inakuwa haina mpango ya kesho. Vile vile tumesha keti chini kwa ile mpango tulikuwa nayo ya savings ama ya akiba ya National Social Security Fund. Tumeongea na wale wote ambao walikuwa wametupeleka kotini. Tumezungumza na watu wa KOTU, tumezungumza na watu wa Federation of Kenya Employers, tumezungumza na wale wengine wote. Tumeketi chini na wamekubali ya kwamba tuondoe mambo ya makesi kotini, kwa sababu mambo ya saving ni ya muhimu katika taifa letu la Kenya. We are now going to publish new regulations in the next few weeks. Baada ya wiki 2-3 hivi tutakuwa na regulations mpya na tutaanza culture ya saving, kwa sababu neno la Mungu linatufundisha kwa methali ya kwamba mtu mwema, methali ukisoma Methali 13 na mstari wa 22, neno la Mungu linasema mtu mwema huachia watoto wake akiba. Lakini sisi kwa Kenya ya leo, watoto wetu hawatakuwa na akiba, watarithi deni. Sasa kama inasemekana mtu mwema anawaachia mtoto wake urithi na ule anawaachia mtoto wake madeni, si ni mtu mbaya? So tafadhali tunataka kubadilisha ili tuhakikishe ya kwamba we have a future, or our plan, we plan for today but we also plan for the future. Nataka vile vile niwaambie ndugu zetu kama vile tulivyo hapa, hiyo mpango ya maji, mnajua ya kwamba tuko na hali mbaya sana ya kiangazi, na hii it will not improve, it will get worse with the time because of climate change unless we do certain things. Na ndio hivyo mumesikia tumesema kama serikali tunataka tuungane na wananchi wote wa Kenya, tupande miti bilioni 5 kwa miaka 5 ijayo. Kwa hivyo kila mmoja wetu, na county government, national government, all other agencies, the private sector na wafanyabiashara wengine wote, sote tutaungana, both from the public and the private, tuweze kuchangia kupanda miti, ndio mito yetu isikauke na tuanze kupata mvua tena. Mimi nataka niwaulize, zile kazi ambazo tulikuwa tunatafuta kama ile kazi ya kazi mtaani, sasa itakuwa kazi ya mazingira. Wale vijana wote tulikuwa tunaajiri kwa kazi mtaani, sasa tutawaajiri wapande miti. Tuhakikishe ya kwamba
tuko na miti ya kutosha. Tumekubaliana ya kwamba CDF tutabadilisha sheria kidogo ndio tuongeze pesa ambayo itatumika kwa CDF, ile ambayo inasaidia na wabunge waweze kupatia vile vikundi ya kina mama, vikundi ya vijana waweze kuzalisha miche ya miti, ndio tuweze kusaidia na kuchangia katika kubadilisha mazingira katika taifa letu la Kenya. Because unless we change our environment, climate change is a reality that we must live with. Kwa hivyo tunataka tupande miti, na mimi nimesema ya kwamba kila sehemu ya Kenya, ili tuhakikisha kwamba tunabadilisha mazingira, tuendelee kuwa na maji, ndio huyu mama Alice aweze kutusaidia na dams, na nimeshapatia yeye instructions. Tunajenga dams ya kwanza 100. Tulikuwa tumepanga kama serikali ile ilitangulia, mimi na Uhuru Kenyatta, tulikuwa tumepanga dams 57. Hatukufaulu sana kwa sababu kuna makelele ilikuja kutokana na mtu fulani, sitaki kusema sana. So tukajenga karibu 5 out of 57. So kwa sababu tumepoteza muda kidogo, lazima tuharakishe. So nimemwambia huyu mama Wahome ya kwamba the minimum mega dams we are going to build is 100, na tayari tumetengeneza through the private sector a private public instrument that is going to support our dam building effort and our water harvesting program, so that we can have water for domestic use, we can have water for our livestock, and we can have water for irrigation for our farms. Kwa hivyo tutashirikiana pamoja na nyinyi na wananchi, muwe macho ndio tuweze kutembea hiyo safari pamoja. Hapa kwenu Murang'a tumesema tunaanza hapa Maragwa, tuko na dam inaitwa Maragwa 4 ambayo tutaanzia hapa. Can work together. Vile vile maneno tulikubaliana ni kwamba tutapatia tu nafasi kidogo tupange, kwa sababu barabara zetu zote zimekwama kwa sababu ya matatizo ya fedha. Kwa hivyo msikuwe na wasiwasi, sasa tumepata mawaziri wetu, tutapatia tu nafasi kidogo tupange maneno. Tutarudisha hawa contractors wote warudi wamalize hizo barabara, ndio tuweze kupanga zile zitakazofuata. Na vile vile wiki ijayo mlinisikia nikisema hapa ya kwamba lazima pia tupange ajira ya hawa vijana, si ni kweli? Na tulisema njia ya kupanga ajira ya hawa vijana pia ni kupanga mpango wa affordable housing, kwa sababu pale kwa affordable housing tuko na nafasi ya ajira ya vijana wetu. Wiki ijayo ambayo inaanza kesho Monday, wiki ijayo program hiyo mumeona nilianzisha kule Nairobi. Wiki ijayo tunatangaza nyumba za kwanza 2,000 hapa Murang'a. Hapa Kenol Town tunataka kuanza na nyumba 300. Pale Makenji tunataka kuwa na nyumba 1,700. Alafu nimemwambia huyu Kang'ata wa barua, kabla hajaniandikia barua, kwanza aende apange mahali tutapata mahali ya kujenga nyumba pale Kangema. Tunataka hapa Kenol hiyo ardhi haitoshi. Tunataka Kabati. Tunataka pale Gatonyo. Tunataka Kangema. Tunataka Keriaini. Hiyo towns yote kubwa kubwa tunataka tuhakikishe kwamba tunajenga manyumba at least 2,000 in every locality, kwa sababu nikiruka kwa ndege naona sehemu nyingi ambayo imekuwa ni mashamba ya kuzalisha chakula inakuwa na nchi kukaa.
tutakuwa na njaa zaidi. If we continue using our agricultural land for settlement, we will continue to have challenges of food production. And therefore, our housing, our affordable housing plan is also meant to save our agricultural land from subdivision and from settlement. So tutashirikiana pamoja na nyinyi namna hiyo ili tuhakikishe ya kwamba Kenya hii inasonga mbele. Yale mambo mengine tutawaeleza wakati tunaanza kufungua mambo ambayo ama mpango wetu. Nataka nihakikishie wakulima wetu ya kwamba partnership kati yenu na serikali ya Kenya, hiyo mmesikia mambo ya fertilizer. Juzi Deputy President kama chairman wa IBEC ameketi chini na governors. Sisi tutalete mbolea mpaka ifike kwa debo ya cereal. Idea stores kidogo kidogo huku ama ifanyike vile county government watapanga ile Mheshimiwa Ndindi Nyoro amesema ya kwamba hata ipeleke mpaka kwa factory mahali farmer groups wako pale watachipanga na hiyo mbolea, ndio wale matapeli wasikuja hapa katikati wakaanza tena kufanya biashara na ile mbolea tumelete ambayo inafaa kuwafaidi wananchi na wakulima. Vile vile ama ya mwisho, mimi nataka muelewe ya kwamba tutashirikiana pamoja. Nimefurahi leo kufika hapa Kenol. Vile mnasikia, mara ya mwisho nilikuja hapa Kenol, tulikuta polisi amesimama juu ya madhabahu na tear gas. Ndio mjue shetani yako na kiburi. Huyo shetani alikuwa amemea pembe sana hapa Kenya. So, lakini mimi nimefurahi ya kwamba leo tumekuja hapa Kenol. Wale ambao walifanya hiyo maneno na vile Rigathi amesema si ukweli, mimi actually I'm the one. Mimi ndio ningewaomba msamaha. Kwa sababu hiyo serikali ilikuwa mimi na Uhuru ndio tulitengeneza. Si ndio? Lakini tukapata wafanyikazi wengine wa kiburi na madharau na wajinga ndio wakakuja wakapiga tear gas kanisa. Unaona ile hasara tumepata. So kwa kanisa poleni sana. Mimi naomba msamaha kwa sababu sisi ndio tulitengeneza hiyo serikali. Lakini wale walifanya hiyo mambo ya aibu, Mungu amewashusha na Mungu amewanyenyekeza, na saa hizi wanajuta mahali walipo, ili wajue ya kwamba kuna Mungu mbinguni na hakuna nafasi, vile Deputy President amesema, hakuna nafasi tena itafanyika katika taifa letu la Kenya ya kwamba tear gas itatupwa kanisani. Haiwezi kufanyika tena. We want to assure the church, we want to assure religious leaders, we want to assure every Kenyan that places of worship are sacred and no government will go and interfere in places of worship. Not my administration. We will make sure that we have respect for places of worship and we have respect for our spiritual leaders. We are going to work together because this is God's nation. Hii ni nchi ya Mungu na tunamheshimu Mungu kiasi hiyo. Ya mwisho, mimi nimesema yale tutafanya sisi wote. Mimi nataka niwaombe tafadhali, vile askofu alivyosema Reverend Jesse, mkubali sisi wote tulipe ushuru. Tumezungumza na Kenya Revenue Authority na wao wamekubali ya kwamba ile mambo ya zamani watawachana naye. Sasa wamekuwa watu wangwana, na wakiwa wangwana hata na nyinyi mkwe wangwana, ndio sisi wote tuweze kujenga taifa. Hii taifa haiwezi kujengwa
bila ya resources ambayo itakusanywa na serikali ya Kenya. Mulisikia rais wetu wa tatu Mheshimiwa Mwai Kibaki alitufundisha ya kwamba kulipa ushuru ni kujitegemea. Na Mwai Kibaki alitufundisha ya kwamba inawezekana. Wakati alichukua usukani tulikuwa tunakusanya 250 billion. In his 10 years aliondoka tukikusanya 1 trillion. Aliongeza mapato ya serikali 4 times in his term. Kumaanisha ya kwamba there is always scope ya kuongeza mapato ya serikali. And that is how we have grown this nation. Mimi nawauliza, kwa sababu KRA wamekuwa wangwana, sasa hata na sisi tuwe wangwana, kila mtu alipe ile inatoshana na yeye. Tumekubaliana ya kwamba kama mama mboga analipa 50 kila siku, na wale wengine si walipe pia? Ama namna gani? Kila mtu sasa alipe ushuru. Tunaomba kila mtu alipe ushuru, kwa sababu it is biblical. Kulipa ushuru ni kutimiza mambo ya Biblia. Hata Yesu alisema ya Kaisari mpatie Kaisari. Ukisoma Mathayo 22 mstari wa 21, Yesu anasema ya Kaisari mpatie Kaisari, ya KRA patia KRA, please. Ndio tuweze kusukuma hii mambo yote, ndio tuweze kuwa na maji, tutengeneze barabara, watoto wetu tusomeshe, tuwe na madawa hospitalini, kwa sababu hiyo ndio njia ya kupeleka taifa letu mbele. Tumekubaliana tutalipa ushuru sisi wote? Kabisa. Tunataka tuendelee namna hiyo. Hasa wale wadosi walipe kwanza. Unajua wadosi ndio wako na kichwa ngumu kidogo, wanakwama kulipa. Wale raia wa chini hawana shida, wanalipa mambo yao haraka haraka. So sisi ambao wale watu wadosi, please, na wauliza tulipe ushuru so that we can build a united nation. Na hiyo ndio itatusaidia pia tusikwame kwenye madeni. Mnajua saa hizi tuko na deni kiasi kubwa, na dawa ya deni ni kulipa ushuru. Hiyo ndio vile tutamaliza mambo ya madeni. Sisi tutapunguza kukopa kama serikali, lakini pia lazima tuongeze mapato ya ushuru kutoka wananchi wetu wa Kenya. Mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Maaskofu wote tumeshukuru sana kwa kutuombea. We give you our assurance that we will be responsible. We will also work hard and work smart so that we can take our country to the next level. Again, to the great people of Murang'a, I want to say my profound gratitude to you for standing with us, for doing it peacefully, and for doing it in a manner that gives us a new record as a country. Nawashukuru sana, mjue tunawapenda, tunawatakia heri, tunawatakia baraka ya Mungu, na sisi tutatembea pamoja na nyinyi. Asanteni, Mwathani amurathime.